Hi everyone, this is Seth. Welcome back to Warthog Defense. In the besieged town of Krynky, the Russian onslaught have been not only futile, but also harrowing. Characterized by desperate meat attacks that have left a trail of devastation and despair. Despite their relentless pushes, Russian forces encounter a resilient Ukrainian defense, which stands as an unyielding barrier against their aggression. Russian soldiers again give us their horrific testimony. The Frontelligence Insight conducted a visual analysis of satellite imagery to assess the impact of a Ukrainian UAV attack on an aircraft repair facility in Taganrog. The imagery indeed validates the damage sustained by the facility. A comparative analysis shows scorch marks on the roof of a building identified by our team as a final assembly facility, where it was suspected Russians were conducting A-50 repairs. If the drones managed to penetrate the roof, the payload in drones would be enough to cause damage to equipment and aircraft inside. However, there are no visual indications of a significant fire inside the hangar, making it challenging to assess the extent of the damage. Further satellite imagery analysis shows that at least one S-300-400 battery was present at the airfield during the attack. Unless it serves as a decoy, this suggests the Ukrainian UAV's ability to penetrate Russian air defense systems even in proximity to strategic objects. In summary, the destruction or damage of the A-50 can't be definitively concluded from this. Nonetheless, this remains a significant achievement for Ukraine due to the ability to bypass AD and target an important facility within Russian territory. Никто кроме вас. Russian servicemen are struck by cluster munitions live on camera. Russian serviceman is glad to be leaving Krynky since everyone he knows is either dead or wounded. Хахлы бомбят без остановки, нахуй. Вообще, блядь. Пиздец, нахуй. Наши, конечно, тоже ебают, но... Хуй победишь, блядь. Кто тут кого, нахуй? Это на нуле. Там башка вверх, нахуй, вообще, ебтай. Без остановки смотришь, нахуй. Если только в небо в жизни не смотрел, сколько там, ебтай. Проебал только вспышку, нахуй. Все, тебе птичка уже в ок скидывает, нахуй. И ты уже как минимум 300-й. Вот так вот, нахуй. Пацанов дохуя положили, нахуй. Пиздец. 28 двухсотых. Остальные все 300-е. Все. До единого. Вот только мы, кто легко, ёпты. Здесь на передке еще, нахуй. Остальные все по госпиталям. Моздок, Москва. Дохуя какие города, ёпты. Вот такая херня. Так что зато отчали вам. Слава богу, блядь. Минеев, Ивачев, Скрипка. Поближе к Ростову. Чали на точку, подойдите. Здравствуйте, мужики, там кто там живет, вы чё? Блядь, ебали нахуй. Сука, искать их. Ну ладно. Покедал. This is what the forest plantation near Robotyne looks like, cleared of Russians. The video shows at least 2 destroyed occupiers. At the end of the video, the defender says, "Robotyne, we are holding the line." Мужикам в бліндажі є місце. А? В бліндажі є місце. Є місце в бліндажі, братику, що ти там робиш? Я все сказав, ти можеш працювати чи ні? Працювати я не можу. Повзи нахуй через усіх циклів. Первый поворот налево, 20 метров от нас, первый поворот налево. Роботина. Держим оборону. Видим, идем.
Night movement of Russians in positions near Lyman under artillery attacks of the 60th Mechanized Brigade. The enemy BMP delivered the occupiers to the landing point and was immediately hit by the attack drones of the 3rd Assault Brigade. After eliminating the equipment, the FPV flock also attacked the Russian landing force. Zelensky should have been dead on the 24th of February 2022. At least, that was Putin's plan. Over 2 years later, the Ukrainian president confidently rejects the presence of representatives of so-called Russia at a peace summit proposed by Turkey's Erdogan. Що стосується самого формату інаугураційного саміту, ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат, а вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру. France handed over Ralek F-3 non-contact fuses to Ukraine for Caesar SPG. Ukrainian gunners will be able to detonate shells before they reach the ground. For tranche warfare, this is needed. Grandmother, who is a child of war, constantly donates to the Ukrainian armed forces from her pension. А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? Да. Поняла. Ну, що я закинула? Гуру я кидала, але в них дуже круті ті дрони, і думаю, а вони ще збирають, то думаю, ай, кину ще. Stay with Warthog Defense, we are keeping an eye on Krynky as well on other fronts. Like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.